Các công ty Anh cần những hội đồng quản trị hiệu quả hơn. Sau hàng loạt thất bại nghiêm trọng về quản trị, tức cách doanh nghiệp được điều hành ở cấp cao nhất, các công ty ở Anh, cũng như nhiều nơi khác, cần cân nhắc thay đổi mạnh mẽ vai trò của giám đốc. Rõ ràng, nhiệm vụ của một thành viên hội đồng quản trị ngày nay không hề dễ dàng. Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, vốn gây ra suy thoái kinh tế sâu rộng và kéo dài hơn mọi dự đoán, vô số cuộc điều tra và phân tích đã diễn ra nhằm tìm kiếm nguyên nhân. Hệ quả là trách nhiệm bị đổ lên nhiều phía: chính phủ, cơ quan quản lý, ngân hàng trung ương và kiểm toán viên. Vai trò của các giám đốc ngân hàng và ban điều hành cùng những thất bại gây chú ý của họ đã bị mổ xẻ kỹ lưỡng trong các báo cáo và điều trần. Sự soi xét này khiến vấn đề quản trị doanh nghiệp trở thành đề tài tranh luận gay gắt trong công chúng, đồng thời gia tăng áp lực và trách nhiệm lên các giám đốc. Ở mức độ đơn giản nhất, thời gian cần bỏ ra để đáp ứng yêu cầu của vị trí này đã tăng lên đáng kể, khiến mô hình quản trị truyền thống dựa vào các giám đốc không điều hành làm việc bán thời gian bị đặt dấu hỏi. Nếu trước đây, hội đồng có thể họp từ 8 đến 10 lần mỗi năm, thì nay số lượng cuộc họp, báo cáo và quyết định cần xử lý đã tăng mạnh. Khối lượng tài liệu phải đọc và chuẩn bị cũng nặng nề hơn. Lịch trình có thể trở nên quá tải, khiến thời gian dành cho tranh luận mang tính xây dựng bị rút ngắn để kịp xử lý công việc. Để giảm tải, công việc của hội đồng thường được chuyển cho các tiểu ban. Điều này có thể hiệu quả hơn, nhưng đồng thời khiến hội đồng với tư cách một tập thể không còn thực sự tham gia vào các vấn đề quan trọng. Không hiếm khi cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán kéo dài hơn cuộc họp toàn hội đồng. Quy trình đôi khi thay thế thảo luận, khiến mọi thứ chỉ được đánh dấu hoàn thành, thay vì được giải quyết thực chất. Một giải pháp mang tính đột phá, phù hợp với một số tập đoàn lớn, phức tạp, là thành lập hội đồng quản trị chuyên nghiệp, nơi các thành viên làm việc 3 đến 4 ngày mỗi tuần, có đội ngũ nhân sự và cố vấn riêng hỗ trợ. Tuy nhiên, mô hình này đi kèm rủi ro, cần đặt ra ranh giới rõ ràng để hội đồng không can thiệp quá sâu vào điều hành hàng ngày. Ngoài ra, vấn đề tuyển dụng, thù lao và tính độc lập cũng có thể phát sinh, và mô hình này chắc chắn không phù hợp với mọi doanh nghiệp. Dẫu vậy, một hội đồng chuyên nghiệp, hiểu biết sâu hơn sẽ đặc biệt hữu ích trong lĩnh vực ngân hàng, nơi các lãnh đạo điều hành nắm thông tin mà các giám đốc bán thời gian không có, khiến họ không thể dự đoán hay ngăn chặn thảm họa tài chính năm 2008. Một trong những phê bình lớn nhất đối với hội đồng quản trị là họ không chú trọng đủ vào chiến lược dài hạn, phát triển bền vững và quản trị, mà quá tập trung vào các chỉ số tài chính ngắn hạn. Các quy định và cấu trúc thị trường càng thúc đẩy hành vi này. Việc báo cáo kết quả hàng quý tạo áp lực buộc giám đốc phải đạt chỉ tiêu liên tục, đáp ứng cơn khát dữ liệu của thị trường. Điều này khuyến khích kiểu nhà đầu tư chỉ mua, bán cổ phiếu theo lợi nhuận tức thời, không đối thoại với công ty về chiến lược hay hiệu suất. Toàn cầu hóa và hệ thống giao dịch tự động càng làm tình hình tệ hơn. Văn hóa doanh nghiệp cũng bị cuốn theo, dẫn đến việc ban quản lý được khuyến khích chủ yếu để đạt mục tiêu tài chính. Thù lao dành cho giám đốc điều hành đã trở thành chiến trường, nơi các cuộc đấu giữa nhà đầu tư, ban điều hành và hội đồng diễn ra. Đôi khi sau cánh cửa đóng kín, nhưng ngày càng thường xuyên dưới ánh đèn truyền thông. Nhiều người cho rằng điều này thể hiện tính minh bạch và quản trị tốt, vì cổ đông đang dùng quyền lực để buộc hội đồng sa thải lãnh đạo yếu kém. Quyền biểu quyết chống lại chính sách thù lao tăng mạnh khi quy định bỏ phiếu ràng buộc có hiệu lực. Vai trò của Chủ tịch Ủy ban thù lao trở nên cô lập và dễ bị công kích, như trường hợp Alison Carnwath của Barclays, người phải từ chức sau khi bị chỉ trích vì nỗ lực bảo vệ khoản thưởng khổng lồ cho CEO, dù bà vốn phản đối nó trong nội bộ ủy ban. Khủng hoảng tài chính đã kích hoạt cuộc tranh luận sâu rộng về vai trò và mục đích của doanh nghiệp, đồng thời làm dấy lên ý thức mạnh mẽ hơn về đạo đức doanh nghiệp. Niềm tin vào các tập đoàn suy giảm và nhiều học giả, như Michael Sandel trong cuốn sách What Money Can't Buy, đặt câu hỏi về tính đạo đức của chủ nghĩa tư bản và nền kinh tế thị trường. Các hội đồng quản trị trên mọi lĩnh vực sẽ buộc phải mở rộng góc nhìn để bao gồm những vấn đề này, và có thể phải điều chỉnh lại mục tiêu doanh nghiệp. Chúng ta đang sống trong thời kỳ đầy thử thách. UK companies need more effective boards of directors. After a number of serious failures of governance, that is, how they are managed at the highest level, companies in Britain, as well as elsewhere, should consider radical changes to their directors' roles.
It is clear that the role of a board director today is not an easy one. Following the 2008 financial meltdown, which resulted in a deeper and more prolonged period of economic downturn than anyone expected, the search for explanations in the many postmortems of the crisis has meant blame has been spread far and wide. Governments, regulators, central banks, and auditors have all been in the frame. The role of bank directors and management and their widely publicized failures have been extensively picked over and examined in reports, inquiries, and commentaries. The knock-on effect of this scrutiny has been to make the governance of companies in general an issue of intense public debate and has significantly increased the pressures on and the responsibilities of directors. At the simplest and most practical level, the time involved in fulfilling the demands of a board directorship has increased significantly, calling into question the effectiveness of the classic model of corporate governance by part-time, independent, non-executive directors. Where once a board schedule may have consisted of between 8 and 10 meetings a year, in many companies, the number of events requiring board input and decisions has dramatically risen. Furthermore, the amount of reading and preparation required for each meeting is increasing. Agendas can become overloaded, and this can mean the time for constructive debate must necessarily be restricted in favor of getting through the business. Often, board business is devolved to committees in order to cope with the workload, which may be more efficient, but can mean that the board as a whole is less involved in fully addressing some of the most important issues. It is not uncommon for the audit committee meeting to last longer than the main board meeting itself. Process may take the place of discussion and be at the expense of real collaboration, so that boxes are ticked rather than issues tackled. A radical solution, which may work for some very large companies whose businesses are extensive and complex, is the professional board, whose members would work up to 3 or 4 days a week, supported by their own dedicated staff and advisors. There are obvious risks to this, and it would be important to establish clear guidelines for such a board to ensure that it did not step on the toes of management by becoming too engaged in the day-to-day running of the company. Problems of recruitment, remuneration, and independence could also arise, and this structure would not be appropriate for all companies. However, more professional and better informed boards would have been particularly appropriate for banks, where the executives had access to information that part-time non-executive directors lacked, leaving the latter unable to comprehend or anticipate the 2008 crash. One of the main criticisms of boards and their directors is that they do not focus sufficiently on longer-term matters of strategy, sustainability, and governance, but instead concentrate too much on short-term financial metrics. Regulatory requirements and the structure of the market encourage this behavior. The tyranny of quarterly reporting can distort board decision-making, as directors have to make the numbers. Every 4 months to meet the insatiable appetite of the market for more data. This serves to encourage the trading methodology of a certain kind of investor who moves in and out of a stock without engaging in constructive dialogue with the company about strategy or performance, and is simply seeking a short-term financial gain. This effect has been made worse by the changing profile of investors due to the globalization of capital and the increasing use of automated trading systems. Corporate culture adapts, and management teams are largely incentivized to meet financial goals. Compensation for chief executives has become a combat zone where pitched battles between investors, management, and board members are fought, often behind closed doors, but increasingly frequently in the full glare of press attention. Many would argue that this is in the interest of transparency and good governance, as shareholders use their muscle in the area of pay to pressure boards to remove underperforming chief executives.
Their powers to vote down executive remuneration policies increased when binding votes came into force. The chair of the Remuneration Committee can be an exposed and lonely role, as Alison Carnwath, chair of Barclays Bank's Remuneration Committee, found when she had to resign, having been roundly criticized for trying to defend the enormous bonus to be paid to the chief executive. The irony being that she was widely understood to have spoken out against it in the privacy of the committee. The financial crisis stimulated a debate about the role and purpose of the company and a heightened awareness of corporate ethics. Trust in the corporation has been eroded, and academics such as Michael Sandel, in his thoughtful and best-selling book What Money Can't Buy, are questioning the morality of capitalism and the market economy. Boards of companies in all sectors will need to widen their perspective to encompass these issues, and this may involve a realignment of corporate goals. We live in challenging times.